Uh, the Congress just authorized a $45 billion aid package to help Ukraine expel the Russians. Щойно Конгрес США ухвалив пакет допомоги на суму 45 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні викинути росіян з своєї території. President Zelensky said we're not asking for charity, we're asking for an investment. And here's what I tell the American taxpayer in South Carolina. The reason I'm asking you to help Ukraine is because if we do not stop Putin here, he will keep going. І президент Зеленський сказав нам, що ми не просимо благочинності. Ми просимо вас про інвестування, і ось що я кажу своїм виборцям, платникам податків своєї штати в Північному Кароліні, що якщо ми не зупинимо Путіна тут, то він буде рухатися далі. I also tell people of South Carolina that you cannot allow one country to destroy another country and expect that it will not bother you one day. І я кажу своїм виборцям у Південній Кароліні, що якщо дозволити одній країні захопити іншу, і щоб це пройшло просто так, то ви не можете залишатися в спокій, колись це заторкне і вас. All three of us, Republicans and Democrats, share the same goal. Всі троє нас, і демократи, і республіканці, ми поділяємо спільну мету. For Ukraine to drive the Russians out of Ukraine. І ця мета полягає в тому, щоб Україна викинула росіян з своєї території. To achieve that goal, the Ukraine military needs tanks. І щоб досягти цієї мети, українське військо потребує танків. I'm tired of the shit show surrounding who's going to send tanks and when they're going to send them. І я вже втомився від цієї суперечки, хто надасть ці танки і коли вони будуть надані. World orders at stake. Тому що зараз на карті стоїть питання світового порядку. Putin is trying to rewrite the map of Europe by force of arms. Тому що Путін намагається перевизначити карту Європи за допомогою збройної сили. To the Germans, send tanks to the Ukraine because they need the tanks. It is in your interest that Putin loses in Ukraine. І я кажу німцям, будь ласка, надайте танки Україні, тому що це в ваших інтересах, щоб Путін зазнав поразки тут в Україні. To the Biden administration, send American tanks so others will follow our lead. Адміністрації Байдена я кажу, надайте танки Україні, щоб інші країни брали з нас приклад. Finally, we will go back to the Senate and work hard to designate the Wagner Group a foreign terrorist organization under U.S. law. І нарешті, завершуючи, скажу, що коли ми повернемось до Сената, ми докладемо зусиль, щоб визнати ЧВК «Вагнер» як закордонну терористичну організацію. We will continue to try to make Russia a state sponsor of terrorism under United States law. І ми також будемо докладати зусиль, щоб за американськими законами Росія була визнана як держава-спонсор тероризму. We're going to help the International Criminal Court to have the capability to bring war crimes charges against those who have violated Ukraine. І ми будемо допомагати Міжнародному кримінальному суду висунути звинувачення проти тих, хто здійснив злочини проти України. We will continue to ask the American people and the Congress to send aid to Ukraine, economic aid and military aid to accomplish the objective of driving the Russian invader
out of the Ukraine. І ми будемо просити уряд США, народ США продовжувати надавати військову, економічну допомогу Україні, щоб досягти потрібної мети, щоб росіяни були відкинуті з території України. That includes more Patriots, Це означає більше систем «Патріот», tanks, більше танків, ATACMS. систем «Атакамс». Let me just say, I am totally in agreement with everything that my colleague, Senator Graham, has just said, particularly the part about the you-know-what show. І я хочу сказати, що я повністю поділяю все, що мій колега, сенатор Ліндсей Грем сказав, особливо щодо цієї колотнечі, щодо надання, хто має надавати танки. And the most important part of this picture is Republicans and Democrats coming together in a bipartisan way to give our wholehearted, steadfast support to Ukraine. І найважливіше в цій картині – це те, що і демократи, і республіканці тут разом, щоб надати повну двопартійну підтримку, стійку підтримку Україні. We have just met with President Zelensky as well as his top military team, and I will tell you, my heart soars with hope and confidence because I am so deeply inspired by the resolve and resilience and courage of him and the people of Ukraine. І ми щойно зустрілися з президентом Зеленським, з військовим керівництвом, і моє серце сповнено надії, тому що їхня мужність, рішучість і сміливість надихає нас. But I am as deeply concerned as ever because we are at a critical turning point, a historic fork in the roads for this conflict. Але також я і глибоко стурбований, тому що ми зараз перебуваємо в дуже критичний, переломний момент історичний на розвилці під час цього конфлікту. It is a time of maximum danger, but also massive opportunity. Це час величезної максимальної небезпеки, а також водночас це час величезних можливостей. The Russians are on the verge of a major counteroffensive that will be as barbaric and inhumane as all of what they have done. Тому що Росія перебуває на межі масової контратаки, яка буде такою ж варварською, людською, як вони чинили і попередні часи. The opportunity is for America to deter and defeat that counteroffensive by the Russians and enable Ukraine to win, and I repeat, win. That is the only acceptable alternative. І це є можливість для Америки зупинити, не дати можливість здійснитися цій контратаці і дати можливість Україні перемогти. Я ще раз підкреслюю, перемогти для України – це єдина альтернатива. To the people of America, today it is Ukraine, but tomorrow it will be us if we do not stop Putin now. І американським виборцям, американському народу я хочу сказати, заявити, що сьогодні Україна, завтра буде Америка, якщо ми не зупинимо Путіна. Because Putin will keep rolling and attack NATO nations, which will obligate the United States to be involved with our troops. Тому що Путін рухатиметься далі і буде наступати, і це може призвести на напад на
країн-члена НАТО і за зобов'язаннями члена НАТО Сполучені Штати будуть змушені залучити свої війська на оборону цієї країни. We should not send American troops to Ukraine, but we should provide Ukraine with whatever we would give our troops if they were fighting on the ground. Ми не можемо надіслати своє війська, своїх солдат до України, але ми мусимо надати все необхідне озброєння, яке б ми надали нашим військам, які б тут на цьому місці воювали. And that means stop the confusion and the chaotic debate about who sends tanks and when. The United States ought to send tanks, long-range artillery like ATACMS, as well as planes that are needed. Whatever it takes, the United States should provide. І треба припинити цю колотнечу і суперечку щодо хто надає танки і коли. Треба надати все, що потрібно Сполучені Штати, чи йдеться про танки, чи про системи ATACMS, чи про літаки. Все, що необхідно для досягнення мети, має бути надано. And there is an urgency to now. Time is not on our side. І в цьому зараз є терміновість, тому що час грає не на нашому боці зараз. The Russians are not pausing to debate. They are rearming, reinforcing, resupplying, and preparing to try to overrun Ukraine. Тому що росіяни не зупиняються, не роблять паузи. Вони переозброюються, вони зміцнюють війська, перегруповуються для того, щоб здійснити атаку на Україну. So the resolution to declare Russia a state sponsor of terrorism was passed unanimously by the United States Senate just months ago. Кілька місяців тому одноголосно Сенат США ухвалив рішення щодо визначення Росії як держави-спонсора тероризму. And as we approach the first year anniversary, we need to resolve to hold Putin and all of the war criminals and all of the oligarchs accountable. І ми наближаємось до першої річниці цієї війни, і ми маємо докласти зусиль, щоб притягнути до відповідальності Путіна, воєнних злочинців і всіх олігархів російських. Putin has shown himself to be a genocidal war criminal. Путін продемонстрував себе, що він є воєнним злочинцем, який чинить геноцид. And all who have executed his orders, knowing that they are butchering innocent civilians, children, and others, should be held accountable. І всі, хто виконує і виконував накази Путіна, знаючи, що вони нищать і вбивають неповинних людей, також мають нести відповідальність. And the seizure of assets should enable money to rebuild Ukraine. І захоплення, арешт активів мають бути спрямовані на те, щоб Україна могла, використовуючи ці кошти, відбудовуватися. And I want to thank my two colleagues for coming again to Ukraine, our ambassador, who is doing an excellent job here. And I now turn it over to my colleague, Sheldon, Whitehouse. І я хочу подякувати своїм колегам, які разом зі мною приїхали до України, подякувати послу Сполучених Штатів Америки тут в Україні, яка блискучу роботу тут проводить. І надаю слово своєму колегі Sheldonu Whitehouse. Let me close us out by offering our condolences, Lindsey's and Dick's and mine, and that of the Senate, on the death of your Interior Minister and his party. Я хочу на завершення запропонувати слова співчуття від себе, від моїх колег сенаторів Грема і Розенталя з приводу трагічної загибелі міністра внутрішніх справ України. We are
keenly aware that in the last year, Ukrainian families have experienced a lot of suffering and many mourn loved ones. Ми знаємо, що за минулий рік багато українських сімей зазнали втрат, вони оплакують, сумують за своїми втраченими близькими. But in the manner in which you've conducted yourself in this conflict, you have set a very high standard for the rest of humanity. Але What? так, як українці показали себе, проявили себе під час цих випробувань, страждань, ви показали високий стандарт людяності. Watching Ukraine makes me proud to be a human being. Коли я дивлюсь на українців, я відчуваю чувство гордості бути людиною. We are going to go back together and try to do our best to sort out a problem that you shouldn't have to face. І повернувшись назад, ми разом докладемо зусиль, щоб розібратися з цими проблемами, з якими ви не маєте стикатися. Which is countries that agree that you should have tanks, Це означає, що країни, які погоджуються з тим, що Україна має мати танки, not providing you the tanks because they can't agree on the sequence. вони чомусь не надають танки тільки тому, що не можуть погодитися, в якій послідовності це буде відбуватися. And we're going to go back to Washington and continue to raise the pressure on accountability, both to the International Criminal Court, to whatever international tribunal may be established, and to courts of law for the inhumane conduct, not only by Putin, not only by the Wagner Group, but right down to the officers and brutal soldiers who've committed war crimes. І також ми докладатимемо зусиль і будемо чинити тиск щодо питань притягнення до відповідальності, чи це буде через міжнародний трибунал, чи через інші судові інстанції, щоб притягнути до відповідальності не тільки Путіна, не тільки ЧВК «Вагнер», а навіть враховуючи офіцерів і солдатів, які здійснювали брутальні воєнні злочини тут в Україні. We intend to be with you until the end, which is victory. Thank you. І ми прагнемо бути поруч з вами до кінця. Це означає до перемоги. Дякую. Take two questions. Senator Graham, Raf Sanchez from NBC News. In your meetings with Ukrainian officials, did they express concern to you that the new Republican majority in the House might cut aid to Ukraine? And is that something you're concerned about? No, they did not mention that. Kevin McCarthy said no blank checks. That makes sense to me. We're not asking for a blank check. I'm not. I'm asking for military aid to accomplish the purpose of driving Russian invaders out of Ukraine. If Putin gets away with this, there goes Taiwan. If Putin's successful in Ukraine is not prosecuted under international law, everything we've said since World War II becomes a joke. He will continue beyond Ukraine. Let me put it slightly differently. We're not asking for a blank check. We don't want a blank check. We want a big check. And we want accountability from Ukrainians as well, oversight. And so far, the examinations show there has been no waste, no fraud, no loss of equipment. It has been used effectively and powerfully by the Ukrainians. In fact, they have been so ingenious and inventive in the use of what we have given them. They have outperformed every prediction and expectation by our own military. And I tell you what, this, yeah, very quickly. Значить, питання стосувалося, чи українська сторона піднімала питання про те, що за більшості республіканців в Конгресі будуть припинена допомога. Лінсі Грем сказав, що питання щодо того, щоб виписувати чеки за це, треба звіт, але головне це досягнути мету, тому що якщо Путіна не зупинить тут, то дивлячись і бути натхненими те, що він виробляє тут в Україні, таку долю може спаткати Тайвань.
І взагалі той порядок, який встановлений після закінчення Другої війни, перетвориться в жарт. Річард Блюменталь сказав, що звітність потрібна, але те, що ми побачили, як українці використовують ту зброю, ту допомогу, яка надається, той аудит, який проводиться, і винахідливість, з якою вони використовують, жодних питань щодо ефективності використання чи не було. Let me answer You are it more. great. Thank you. Yeah, more directly. The Republican Party, in my view, will not abandon Ukraine, who is trying to expel a Russian invasion that, if it were successful, would turn world order upside down. And I do believe, as a part of that enterprise, accountability and transparency should be part of the process. І хочу запевнити, що республіканці партія не залишить, не покине Україну. І частиною цього процесу, щоб досягти мету, щоб Путін зазнав тут поразки і був викинутий, є також і питання підзвітності у використанні допомоги і зброї, які надає Сполучені Штати тут в Україні. Thank you all for doing this. So, first question, you all expressed appreciation and the idea that you should send tanks here with the last two military aid packages that we saw, the two largest since the start of the war in a matter of weeks. Do you think there will be momentum when you go back home speaking to your colleagues about sending tanks? Second question, the biggest question we get from civilians here is that while they're thankful for these new aid packages, they're asking why now? Why not send all of this at the start of the war? It could have saved so many civilian lives. Well, all of us wanted to be aggressive with pre-invasion sanctions. That did not happen. Ми всі хотіли бути дуже агресивними з санкціями, щоб санкції були жорсткі до вторгнення на Росію в Україну, але, на жаль, цього не сталося. So we are where we are. Тобто ми зараз перебуваємо там, де ми є. Tanks. Щодо танків. If you believe the goal is to allow Ukraine to drive out the Russian invader, it is impossible to accomplish the goal without tanks. Значить, якщо ви вважаєте, що мета полягає в тому, щоб Україна окупантів своєї території їх змістила, то цієї мети неможливо досягти без танків. I am confident that this debacle around tanks will soon end. I could not say it any better than my friend Sheldon Whitehouse, because as Senator Blumenthal said, time is of the essence. The Ukrainians need tanks, they need long-range artillery, they need more Patriots. And why do they need this? To drive the Russians out of Ukraine. And if they win, we win. If they fail, the world fails.